3, 4, 5 trees, and you say, okay, now we can calibrate our carbon dating over 5,000 years, 6,000 years. Entonces, viendo así de esta forma comparativa, ya pueden calibrar su carbono 14 de los últimos 20 años. Yeah, your voice faded. Sorry. Okay, yeah. So they say that they can calibrate these things to 8,200 years. Entonces, dicen que pueden calibrar hasta de 8,500 años. But Pero not all, you can't do this with all kinds of trees. Pero puedes hacer esto con todos los tipos de árboles. Only certain kinds of trees. Solamente cierto tipo de árboles. And the rings don't exactly match. Y los anillos exactamente no coinciden. Yeah, one and 3, they kind of match there, right? Yeah. Cada uno de 3 pueden coincidir. Yeah, but number 2, they're not quite the same age. Yeah. Pero el anillo segundo no tiene la misma edad. So they don't have a straight line. They don't have a line. Así que no tienen una línea derecha, no tienen una línea. So they use a statistical method called the drunken walk. Así que ellos usan un método estadístico llamado El paseo del borracho. the drunken walk. Yeah. If a drunken person is trying to go to his car, he kind of goes left, right, but he finally makes it there. Entonces, por ejemplo, un borracho quiere ir a su auto, se va a la izquierda, a la derecha, así, tambaleándose hasta llegar a su auto. Yeah. And so you can see that this is kind of a little bit of summary of looking at carbon dating. Entonces, este es un poco un resumen de esta visión que estamos teniendo del carbono 14. Yeah. And why they say there was no Krishna, there was no Govardhan Hill, there was no Putana. Entonces, fácilmente puede decir que no hubo Krishna, no hubo Govardhan, no hubo una Putana. Of course, they can't explain how they made the pyramids. That's a big problem. Por supuesto, tienen un gran problema. No pueden explicar cómo fueron hechas las pirámides. And also we can look at it like the astronauts going to the moon. También podemos ver acá a los astronautas yendo a la luna. Yeah. They were staying in their own atmosphere. They brought their own little atmosphere, and they never really went to the moon. Sí, ellos tenían dentro de sus trajes una pequeña atmósfera, así que verdaderamente nunca fueron a la luna. They always experimenting it through their instruments. Así que se experimentaban las cosas con sus instrumentos. Yeah. So whatever is left, what we're looking at with our instruments. Así que cualquier cosa que les quedaba después de haber observado con sus instrumentos. Yeah, may be quite different than the real atmosphere that was there when Krishna was lifting Govardhan Hill. Es diferente la atmósfera, como por ejemplo cuando estaba Krishna en la colina de Govardhan. Different. Yeah. So our process. Así que nuestro proceso is that we don't look at a chain of tree rings. Así que nosotros no vemos las cadenas de los anillos. You look at a chain of parampara. Nosotros vemos la cadena del paramparam. And we look at the character of Prabhupada. Y lo dirá el carácter de Prabhupada. And then we go through Bhaktisiddhanta like that. Entonces uno avanza o puede ver a Bhaktisiddhanta y así. So we're evaluating more personal qualities than we are physical qualities. Entonces nosotros estamos evaluando más cualidades espirituales que cualidades físicas. Yeah, and they don't take the personal qualities of the scientist into consideration hardly at all. Ellos prácticamente no toman la calidad de la persona o del científico. Are they being influenced by desires for fame, for wealth? Entonces ellos, por ejemplo, uno puede estar influenciado por la fama, por la riqueza. Yeah, okay. Yeah. And so I guess that's about it, Yeah. Yo creo que eso es más o menos todo. Yeah. Fe, ciego, indicación absurda.
So we reject science to some degrees. Así que nosotros rechazamos la ciencia en cierto grado. Because it is based upon certain principles that they don't look at. Porque está basado en ciertos principios que ellos no ven. They accept Euclid's principles on blind faith. Ellos aceptan los principios euclidianos de manera ciega. Yeah. And many times the products they're concerned with, are not really very important. Entonces, los productos no son realmente importantes. They're very proud of having produced atom bombs and birth control pills. Están muy orgullosos de haber creado bombas atómicas y pilas, y pastillas anti... Pildores de control de nacimiento. Pastillas anticonceptivas, pastillas anticonceptivas. Yeah. But this is very impractical in many ways. Pero esto es bastante impráctico de muchas maneras. Since World War II, de la Segunda Guerra Mundial, more people have been killed by hammers than have been killed by atomic bombs. Más gente ha sido muerta por martillos más que por bombas atómicas. Yes. So what is the real practical use of science? Así, ¿cuál es el verdadero uso práctico de la ciencia? And still science hasn't controlled birth control. Y aún así, la ciencia no ha podido hacer el control de natalidad. So we're not focusing on these kind of things. Así que nosotros no nos enfocamos en este tipo de cosas. We're focusing on the higher aspects of the living being. Estamos enfocados en los aspectos elevados del ser humano. And even mystical powers come from these things, that we can control nature in a mystical way. Incluso los poderes místicos pueden controlar el mundo físico. But we're concerned with practical things, not how we can produce atomic bombs or birth control pills. Entonces nosotros estamos enfocados en aspectos prácticos, no en las bombas atómicas y el control de la natalidad. So thank you very much. Así que muchas gracias a todos. Yeah. And we hope to satisfy Harsh's request. Esperemos que hayamos satisfecho el pedido de Harsh. So we took a little bit too much time here. Nos hemos tomado un poquito más de tiempo ahora. Yeah. So if Harsh has, because most of the people heard this last week. Así que la mayoría de personas estuvieron la semana pasada. Yeah, with Aravinda's group. Con el grupo de Aravinda. So we'll see if Harsh has any. Okay. Oh, chief guest, speaking behalf on our audience, do you have any questions or comments? Entonces, nuestra audiencia tiene algún comentario, alguna pregunta. You. Hare Krishna Maharaj. No, we're asking Lakshmanagaraja. If I have some question or comment. You're the chief guest. No, I'm fine. I don't find it this hard to understand, really. Okay. Well, some other person maybe has a question. So then they will ask Harsh these questions. Entonces, alguna otra persona tiene alguna pregunta, si no pasamos a la pregunta de Harsh. So in the chat, no questions in the chat. Yeah, Vidura says sequoias. Sequoias are also very old. No? Los árboles sequoia mencionados por Vidura también son bastante antiguos. They have more bulk. They have more bulk than redwoods. Have more what? Sorry. They have more weight than redwoods. Okay. Tiene más peso que el redwood. But they're not as tall. Pero no son tan altos. Yeah. De 40 pisos que son los redwood. Yeah. That's as big as the biggest building in Lima. Es más grande que el edificio más grande de Lima.
So Harsh, do you have any comments or questions? Hare Krishna Maharaj, please accept humble obeisances. Honorable Srila Prabhupada. We don't have any questions. We will request you to upload this on the archives. That's request number one. And secondly, it's a very big question, which we all are facing with what's the truth. And one of the best line I like in Srimad Bhagavatam is first canto, chapter 2, verse 11. The starting of the purport: the absolute truth is both objective and subjective. So when we read that, then we actually said this is what defines the absolute truth completely. So that's it, Maharaj. And there are multiple things which we can discuss. And I was hoping if we could have Professor Samresh sometime meet us and talk about history from his perspective, and then try to integrate what he has read and the prehistoric, the historic, and other areas. Because in my understanding, as you said, Hindus do not believe in Govardhan and everything, primarily because of the scientist faith they have. So that's all, Manas. Thank you. So Harsh está comentando que está feliz, quiere que estamos subiendo esta presentación, pidiendo que posible podemos hablar con nuestros amigos arqueológicos como Dr. Samresh acerca de estos temas. También comentando que es un tema bastante amplio. Y es un hecho, porque millones de personas trabajando para cientos de años produciendo esta investigación del perspectivo de ciencia. Y nosotros, claro, en muchos diferentes aspectos, nosotros no estamos clamando que son muy expertos en esta área, pero presentando nuestras ideas y dudas en términos de la moderna. Ok, entonces vamos a pasar un pendra suficiente discusión de árboles de plátano. En el futuro veremos hablar más detalladamente de eso. Okay. All right, Upendra, are you there? Hello, Upendra. Yes, Maharaj. Yeah, Maharaj, please accept my apologies. All goes to Prabhupada, Maharaj. Maharaj, I'm sorry, the timing got changed, Maharaj, for the class. Yes, because of daylight savings time. Yeah. Oh, so it starts now like 5:30 then, Maharaj, then? Okay. I think so. My gosh. Okay. I don't know if you can stay with us or not. Yes, I can stay, Maharaj. I can stay, Maharaj. Well, what verses are we on today? Maharaj, today I have opened it, Maharaj, so I can share my screen and then that will be easier, Maharaj. Or you want to do that's okay too, Maharaj. We're making progress. Yeah, Maharaj, like Upendra is learning to use the high-tech stuff, Maharaj. You don't have to build your bridges out of rocks anymore. I don't know, Maharaj. Okay, Maharaj. Okay. I'm trying to find Upendra here. Okay, there's Upendra. So, Maharaj, do you see my I got you. Okay. Do you see my screen, Maharaj? I do. Okay, Lakshman, okay. Can you translate it? Lakshman? Yes, sir, I'm ready. Okay, then we will disappear. Okay. So we are reading from the second part of the chapter number 3. Entonces vamos a leer, estamos en el capítulo 11, la segunda parte del texto 3, perdón, del capítulo 3, texto 48. And in this chapter, remaining part of the chapter, the 2 questions will be answered, asked by Maharaj Nimi. Entonces, en esta segunda parte vamos a ver otras preguntas contestadas según las preguntas, perdón, sí, de Maharaj Nimi, sorry. Okay. I'll repeat the name of the chapter. The title of the chapter is The Liberation from the Illusory Energy. Entonces, el título del capítulo es La liberación de la energía ilusoria. And we are going to recite the text number 48.
Vamos a recitar el verso 48. Labha anugara achryat La tua nugra acharyat. tena sadra sitgama Tena sandar shitagama. Mahapurusham abhyacharan Mahapurusha avyarsen. Murtyo abhimat yatmana. Murtyavimata yatmana. The having obtained the mercy of the spiritual master, Habiendo obtenido la misericordia de su maestro espiritual, who reveals to the disciple the injunctions of the Vedic scriptures. quien revela a su discípulo las instrucciones de las escrituras védicas, The devotee should worship the supreme personality of a Godhead el devoto debe adorar a la suprema personalidad de Dios in a particular form of the Lord. en la forma particular, personal del Señor, Of the Lord, the devotee finds the most attractive. el devoto encuentra más atractiva. So the Maharaj Nimi asked the question, Así que Maharaj Nimi hizo la pregunta, please explain to me the transcendental nature of the Supreme Lord. por favor, explícame la naturaleza trascendental del Señor. Who is himself the absolute truth? Quien él mismo es la verdad absoluta And the super soul of everyone. y la superalma de todos. According to the Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj, Acuerdo a Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj, Maharaj Nimi is asking about Maharaj Nimi está preguntando sobre developing a firm faith in the Supreme Lord. cómo desarrollar una fe firme en el Señor, The Bhagwan Nishta. el Bhagavan Nishta. The Srila Madhava Acharya explains that Si la Madhvacharya lo explica, absolute truth offers a happiness que la verdad absoluta ofrece la felicidad that cannot be compared to anything in the material world. que no puede compararse con nada en el mundo material. The Vishwanath Chakravarti Thakur says, Vishwanatha Chakravarti dice, the words and minds cannot approach the Supreme Lord. la mente de uno no se puede aproximar al Señor. And Vishwanath Chakravarti Thakur also says that the form of the Lord is revealed to the devotee. Y también él afirma que la forma del Señor se le revela al devoto. Devotee by Lord's inconceivable mercy. Por la misericordia inconcebible del Señor. And not by the devotee's material mind and the words. Pero no por la mente del devoto ni nada material. The devotee cannot know the Lord by his own endeavor. El devoto no puede conocer al Señor por su propio esfuerzo. The sage Pipalan answered the question of Maharaj Nimi. Entonces, está respondiendo a la pregunta de Maharaj Nimi. He said that when one engages in the devotional service to the Lord, Y nos dice que cuando uno se ocupa en el servicio del Señor, fixing on the Lord's lotus feet, está fijado en los pies del Señor,
I didn't say properly. The fixing the Lord's lotus feet within the heart. Y cuando se fijan los pies del otro Señor dentro del corazón, As his goal of life, como la meta de su vida, it destroys the impure desires within the heart. destruye los deseos impuros que están dentro del corazón. When the heart is purified, Cuando el corazón se purifica, one can perceive the Lord and the individual soul. uno puede percibir al Señor en su alma individual. The Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj advised everyone Bhaktisiddhanta Saraswati le da el consejo a todos that want to become a pure and the worship the Lord's lotus feet. que uno se purifica al pensar en los pies del otro del Señor. The verse, but there is a verse written by Narad Muni instructed everyone on the Bhakti mark. Entonces, Narada Muni también se espera en el verso o en seguir el Bhakti Marga. The Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Uchyate. Okay. And this verse is quoted a lot of times in this canto. In first 3 chapters, I saw a lot of references. Entonces, ha sido repetido, citado en los 3 primeros versos, muchas veces este verso de Narada Muni. Our senses cannot approach the absolute truth by our own intelligence. Los sentidos se pueden acercar al Señor por la inteligencia propia. By engaging in the Lord's devotional service, sino siendo ocupado en el servicio opcional del Señor. By engaging in a devotional service to the Lord, one satisfies his own senses. Y cuando uno está ocupado en el servicio del Señor, se satisfacen sus propios sentidos. And when our senses are connected to the Lord's unlimited senses, y cuando nuestros sentidos están conectados a los sentidos ilimitados del Señor, then by the Lord's mercy, entonces por la misericordia del Señor, one can understand him. Uno puede entenderlo. And in Bhagavad Gita, the chapter number 18, text 55 says that one can know him as only through the path of devotional service. Entonces, Bhagavad Gita 8:55 se dice que uno solo puede conocer al Señor mediante servicio devocional. The one is under the Lord's control of the illusory energy. Y de esta manera uno puede controlar el Señor puede controlar la energía ilusoria. When one identifies himself with a bodily designation. Cuando uno termina con las designaciones corporales. We can understand. We are under the control of the material nature. Estamos bajo el control de la naturaleza material. Yeah. For example, when one thinks that I'm an Indian, I'm an American, I'm an Russian. Por ejemplo, uno piensa, yo soy hindú, yo soy americano, yo soy ruso. And one gets free from the clutches of material energy. Entonces uno se puede liberar de estas designaciones materiales. He understands I'm the pure spirit soul. Uno puede entender la alma pura espiritual. I'm the part and parcel of Krishna. Yo soy parte y parcela de Krishna. It is my duty to serve Krishna. Es mi deber servir a Krishna. The Bhaktivinoda Thakur has written in one of his bhajan, he says that Jiva Krishna Das e Vishwas Korleto or Dukho Nai. Se está citando un bhajan de Bhaktivinoda Thakur. The Vishwanath Chakravarti Thakur gives the example that the Dhruva Maharaj,
Entonces, Vedanta Chakravarti da el ejemplo también de Dhruva Maharaj. He approached the Lord desiring the material kingdom. Él se acercó al Señor deseando un reino material. But when the Dhruva Maharaj chanted Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Pero cuando Dhruva Maharaj recitó Om Namo Bhagavate Vasudevaya, he had no more material desires. ya no tuvo más deseos materiales. Now Maharaj Nimi is asking him, asking the sages another question. Ahora Maharaj Nimi está haciéndole a los sabios otra pregunta. This is the question number 6. Esta es la pregunta número 6. The question is that what are the 3 types of karma? Y la pregunta es cuáles son los 3 tipos de karma. Karma based on enjoyments of fruits of work. Entonces el karma donde uno disfruta los frutos del trabajo. Karma offered to the Supreme Lord. El karma ofrecido al Señor. And nishkarmya, Y nishkarmya, which means the freedom from the fruitive reactions. lo que significa que uno está libre de las reacciones fruitivas. It happens that the Maharaj Nimi, Entonces, Maharaj Nimi, when he was a small child, cuando era niño, he asked this question to the 4 Kumaras. hizo esta pregunta a los 4 Kumaras. And then 4 Kumaras did not answer his question. Y los 4 Kumaras no respondieron a su pregunta. Because they said that one who is expert Porque dijo que aquel que es experto in speculative knowledge, en conocimiento especulativo, he cannot understand the science of a pure devotional service. no puede entender la ciencia del servicio devocional puro. The Jiva Goswami also says that Jiva Goswami también afirma Maharaj Nimi at that time, he was a small child. que Maharaj Nimi en ese tiempo era un niño pequeño. And he was not capable of understanding Y no era capaz de entender estas cosas. the depth of surrendering to the process of hearing. El hecho de rendirse al proceso de escuchar. And now the sage Aritohotra will answer the king's question. Ahora el sabio Aritohotra. Avitrahotra. Yeah. Avitrahotra va a responder las preguntas de Maharaj Nimi. Because now the king is matured. That's why the sage is going to answer his question. Porque ahora el rey está viendo que los sabios van a responder a su pregunta. And he is now capable of surrendering into the process of disciplic succession. Porque ahora está listo para rendirse al proceso de la sucesión discipular. But while answering the question, the sage gives a lot of importance to the deity worship and taking a shelter of the bona fide guru. Entonces, la respuesta está poniendo énfasis en la oración a la deidad y la rendición al maestro espiritual fidedigno. The sage tells to the king, Maharaj Nimi, sorry. Maharaj Nimi le dijo al sabio that one should worship the form of the Lord. El sabio dijo que uno debe adorar la forma del Señor, which inspires him in his bhakti. Que inspira su bhakti. And one should worship the Lord with whatever one has accumulated. Y uno debe adorar al Señor con lo sea que tenga acumulado. Through his activities. A través de sus actividades. By worshiping the Lord, one becomes purified.
cuando uno adora al Señor, se purifica. He gets purified from the material attachment, Entonces, se purifica de las ataduras materiales and he develops the strong attachment to his worshipable Lord. y adquiere apego a la adoración del Señor. The last seven verses of this chapter, Los últimos 7 versos de este capítulo, the sages describe the regulations of worshiping the deity form. los sabios describen las regulaciones de la adoración a la deidad. He describes the regulations for worshiping the deity, Describen las regulaciones para adorar a la deidad, which includes the cleanliness, que incluye la limpieza, marking the body with a tilaka, marcarse el cuerpo con tilak, bathing the deity with a scented water, bañar a la deidad con aguas con esencias, worshipping the Lord with the mantras, adorar al Señor con mantras, and worshipping the Lord, performing the arti ceremony, y adorando al Señor, realizando la ceremonia de Arti, and honoring the deities with the prayers and bowing down before him. Again, the last part. The devotee should honor, respect the deities and bow down before the Lord. Uno debe entonces respetar, honrar a las deidades cuando está enfrente al Señor. The sage also says that while worshiping the deity, Los sabios también dijeron que durante la adoración a la deidad, one should absorb himself in thinking uno debe absorberse uno mismo en pensar that I am the eternal servant of the Lord. Yo soy el sirviente eterno del Señor. And I should worship the form of a deity perfectly. Que debo de adorar la forma de la deidad de forma perfecta. And the Lord is also situated in my heart. Y que el Señor también está situado en el corazón. And the sage, the last instruction the sage gives is that one should honor the paraphernalia of the deity. Entonces también dice la última instrucción que uno debe adorar la parafernalia de la deidad, such as the flower garland, como el collar de flores, la guirnalda de flores. And if we all worship the deity, y si todos adoramos a la deidad according to the process and mood given by the sage, de acuerdo al proceso que han dado los sabios, then we will attain when one can very easily achieve the liberation. Entonces uno fácilmente puede alcanzar la liberación. So this is where the chapter ends. Acá termina el capítulo. This in 11th canto there are a lot of very long purports and lot of commentaries by Madhavacharya, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj, Jiva Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur. So it is. El canto 11 tiene muchos significados muy largos con comentarios de Bhakti Siddhanta Saraswati, Vishwanath Chakravarti, Madhavacharya, etc. Thank you, Lakshmana Gajabali. Thank you, Maharaj. Thank you for your nice association. And Maharaj, next time I will be there at 5:30, Maharaj. Sorry, Maharaj, I got messed up. Well, thank you very much, Upendra. It is your big help, Maharaj, for engaging us in the service. Muchas gracias a usted, Upendra. It's very satisfying hearing these descriptions of the 11th canto like that. Es muy satisfactorio escuchar estas descripciones del canto 11. Okay. So I also want to thank everybody here who's present now. También quiero agradecer a todos los que están presentes ahora. Such as Alankriti Devidasi, como Alankriti Devidasi, Lalita Gopi,
Arjuna Das, Charles D. Lynn. Yeah. Who else? Yeah. Okay. So thank you very, very much. And now we hope everybody has enthusiasm for doing their Sankirtan. Muchas gracias a todos y espero que esta clase haya servido para que tengan entusiasmo para hacer su Sankirtan. So we'll see you in Sankirtan with Srila Prabhupada. Nos vemos en Sankirtan con Srila Prabhupada. Hare Thank you very much, Prabhu. Estupendo. Hare Krishna, gracias. Beautiful. Hare Krishna.